Good morning, dear students. You are watching the English language lesson on Jathika Pasala conducted by the Sri Lanka Rupavahini Corporation for the benefit of the students who are sitting for the GCE ordinary level examination. Dear students, today as well I am going to discuss an important lesson due to the use of the sentences and words. දුවේ පුතේ මම අද ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ බොහොම වැදගත් පාඩමක්. ඒකේ නම තමයි conjunctions කියන එක. ඔබට පේනවා තිරේ. Let us see how to use conjunctions. අපි මොනවද මේ conjunctions කියන්නේ කියලා බලමු. ඒවා කොහොමද අපිට මේ වගන්තිවල එහෙම නැත්නම් වචනවලදී යොදාගන්නේ කියලා. First of all, let us see the definition about conjunctions. Now you can see on the screen a definition. Conjunctions are words that link other words, phrases or clauses together. දෙපුතේ මේ conjunctions කියලා කියන්නේ මේ සම්බන්ධීකරණ වචන. මොනවද සම්බන්ධ කරන්නේ? words තවත් වචන එකතු කරනවා that link other words අනිත් වචනත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් words, එහෙම නැත්නම් phrases, ඒ කියන්නේ වාක්‍ය අංශ එකතු කරනවා or clauses සම්පූර්ණ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරනවා. So you get different types of conjunctions. Now let us see what they are. For example, I like cooking and eating, but I don't like washing dishes afterward. Now there are two sentences. I like cooking and eating. The other part, I don't like washing dishes afterward. So these two sentences have been combined or joined with the word but. Another sentence, Sophie is clearly exhausted, yet she insists on dancing till dawn. Sophie is clearly exhausted, one sentence, and she insists on dancing till dawn. So it has some kind of opposite title, therefore we use the word yet instead of but, we use the word yet. So this is only an introduction. Now let us move on to different types of conjunctions. දුවේ පුතේ අපිට මෙන්න මේ වර්ගවල conjunctions ලැබෙනවා. ඒක තමයි අද අපි ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එකක් තමයි coordinating conjunctions. මේ වගන්ති coordinate කරනවා. Coordinating conjunctions. Second one, correlative conjunctions. Third one, subordinating conjunctions. And fourth one, conjunctive adverbs. So I will be discussing things related to these things. First of all, coordinating conjunctions. Let us see what they are. They join together words, phrases and independent clauses. What do you mean by independent clauses? I'll explain it to you. They join together. ඒවා වචන එකතු කරනවා, වාක්‍ය අංශ එකතු කරනවා. ඒ වගේම independent clauses කියන්නේ දුවේ පුතේ වෙනත් වාක්‍යයක උදව්වක් නැතිව තනිව ඔබට හදන්නට පුළුවන් නැත්නම් තනිව පෙනී සිටින්නට පුළුවන් වාක්‍යවට කියනවා independent clauses or independent sentences. So there are 7 of them and they are easy to remember with the acronym fanboys. දුවේ පුතේ මෙන්න මේ වචනේ මේ fanboys කියන acronym එක යොදලා ඒක මතක තියාගන්න ඕන. මේ වචන මේ conjunctions මොනවද කියලා මේ coordinating conjunctions මොනවද කියලා ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. Now let us see. Fanboys. So F for A means and, N means no, N-O-R no, B means but, O means o, Y means yet, S means so. So you have these conjunctions as coordinating conjunctions for
and, no, but, or, yet, so. එතකොට ඒකේ පළවෙනි අකුරට ඒක ගත්තාම fan boys. So please you can remember that word. අපි බලමු කොහොමද මේ එක එක වචන යෙදෙන්නේ කියලා. මේ for කියන එක දුවේ පුතේ අපි කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා preposition එකක් හැටියට. මේ ඊට වැඩිය වෙනස් යෙදුමක්. For example, I have been waiting here for 2 hours. එතන for කියලා යොදන්නේ preposition එකක්. එතකොට මෙතන ඊට වැඩිය වෙන තේරුමක් for කියලා කියන්නේ explains reason or purpose. කිසියම් අරමුණට කිසියම් හේතුවක් ප්‍රකාශ කරන්න for යදනවා. ඒක හරියට because කියන එක වගේ. For example, I didn't go to office for I was not well, or you can say there is a reason for that. And we use and, adds one thing to another. Then no, N-O-R, no, this word is used to present an alternative negative idea to an already stated negative idea. අපි එක negative idea එකක් යොදලා ඒකට තවත් එකක් සම්බන්ධ කරනකොට no කියන වචනේ යොදනවා. අපි මේක විස්තරයෙන් පස්සේ අපි ඒ වගන්ති ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. But shows contrast. ඒ කියන්නේ විරුද්ධ අදහසක් ප්‍රකාශ කරනකොට but කියන එක යොදනවා. ඒ වගේමයි or කියන එක presents an alternative or choice. අපිට කිසියම් තෝරා බේරා ගන්නද choice එකකදී අපි or කියන එක යොදනවා. ඒ වගේම yet කියන එක අර but කියන වචනයට සමානම තමයි යොදන්නේ. Introduces a contrasting idea that follows the preceding idea logically. මීට කලින් තියෙන අදහසට තර්කානුකූලව වෙනත් අදහසක් එනවා නම් අපි yet කියලා යොදනවා. So indicates effect, result or consequence. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිඵලයක් පෙන්වන්නේ so කියන වචනේ. Now let us move on to those words. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත for කියන එක කොහොමද යොදන්නේ? ඒක අර preposition එක නෙමෙයි හේතුවක් ප්‍රකාශ කරන්න බලන්න. I go to the park every Sunday. මං හැම ඉරිදම පාක් එකට යනවා. for මෙතන අදහස අර මක් නිසාදයක් කියනවනේ. මොකද්ද හේතුව? for I love to watch the ducks on the lake. මම කැමති මේ ලේක් එකේ ඉන්න මේ තාරාව මේ ඩක්ස් නරඹන්න. එතකොට අන්නේ හේතුව නිසා තමයි යන්නේ. බලන්න දුවේ පුතේ මේ for කියන එක එදිලා තියෙන තාලේ because එහෙම නැත්නම් ඒ අරමුණක් නැත්නම් so that කියන අදහස වගේ එකක් තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. I go to the park every Sunday for or because I love to watch the ducks on the lake. එතකොට මේ දුවල පුතාලට මේ වචනේ තියෙන for කියන එක අර අපි ගන්න preposition එක නෙමෙයි මීට කලින් ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙන. Second one. I watched the ducks on the lake and the shirtless men playing soccer. Now here you can see there are two things. I watch the ducks on the lake, මේ lake එකේ ඉන්න තාරාවන්, ඒ වගේම තවත් දෙයක්. And the shirtless men playing soccer. මේ shirt එකක් නැතුව soccer play කරන මිනිස්සුන්ව ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ව නරඹනවා තෙන්ට ගිහිල්ලා. එතකොට there are two ideas. Then third one. I don't go for the fresh air, no for the ducks. I just like soccer. බලන්න මේ අදහස. I don't go for the fresh air. මම යන්නේ නෑ මේ fresh air නැත්තම් බොහොම අපිට සනීප නැත්තම් වාතය ලබා ගැනීමට නෙමෙයි යන්නේ. I don't go for the fresh air. No, ඒ වගේම for the ducks. ඒ වගේම අනිත් එක්කම යන්නේ තාරාවන් බලන්නත් නෙමෙයි, fresh air ගන්නත් නෙමෙයි. I just like soccer. මම කැමති soccer ක්‍රීඩාව නැත්නම් football ක්‍රීඩාව නරඹ. I don't go for the fresh air, no for the duck. එතකොට විරුද්ධ අදහස් දෙකක් තියෙන එක no කියන වචනයෙන් නැත්නම් negative අදහස් දෙකක් no කියන වචනයෙන් සම්බන්ධ වෙනවා. I just like the soccer. Let us move on to the next one. Again, the use of the word but. Soccer is an entertaining in winter. Soccer ක්‍රීඩාව winter එකේදී ගොඩක් අපිට සතුට ගේනවා. Soccer is entertaining in winter, but it's better in the heat of summer. හැබැයි
මේ ග්‍රීස්ම ඍතුවේ උෂ්ණත්වය දෙක වඩා හොඳයි කියලා කියනවා. It is better in the heat of the summer. So you can use two different ideas, winter and summer. Then O කියන වචනේ choice එකක්. The men play on two teams, shirts or skins. තමන්ට තෝරගන්න පුළුවන් shirts එහෙම නැත්නම් skins, certain things that they have, certain suits or we can say t-shirts they have made for this game. The men play on two teams, shirts or skins. You have to select. Then yet අර අපි කලින් ප්‍රකාශ කර වචනේ but කියන අදහසට I always take a book to read. මං හැම වෙලේම පොතක් කියවන්න ගන්නවා. Yet I never seem to turn a single page. මේක හුඟක් අයට සිද්ධ වෙනවා. පොතක් ගන්නවා කියවන්න කියලා හැබැයි එක පිටක්වත් පෙරලනවා පේන්නේ නැහැ. I always take a book to read. Yet කියන්නේ එහෙත් නැත්නම් but yet I never seem to turn a single page. එතකොට yet කියන එකත් conjunction එකක්. එන් බලමු so කියන වචනේ ඉදලා තියෙන තාලේ I am friendly with one of the players. මම ක්‍රීඩකයන් එක්කෙනෙක් එක්ක බොහොම හිතවත්. So එම නිසා I watch the soccer games each week. Therefore I go to see the soccer game each week. අර therefore කියන අදහස තමයි so කියන එකෙන් යෙදෙන්නේ. Now here are some important coordinating conjunctions. මේ coordinating conjunctions හතරක් ඔබට පැහැදිලිව දැක ගන්න මෙන්න මේ වගුවේ පේනවා and කියන එක. ඒකෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ similar ideas. සමාන අදහස් දෙකක් එකතු කරගන්න. බලන්න දුවේ පුතේ මේ අනිත් කොටුවේ තියෙනවා similar ideas. දැන් මේ වගන්ති දෙකම එකයි. Mahesh came to school, Amir came to school. මේ දෙන්නම එකම දේ. එන අපි කියන්න බලමු Mahesh and Amir came to school. So we have used the word and to join Mahesh and Amir. That is similar ideas. Then for but contrasting ideas. නැවතත් එකිනෙකට විරුද්ධ අදහස්. My class teacher is kind, my class teacher is strict. Right? My class teacher is kind, my class teacher is strict. දැන් බලමු my class teacher is kind but strict. කරුණාවන්තයි හැබැයි එයා බොහොම ටිකක් තදයි. Look at the next one. So කියන එක. I bought a bicycle, I can go to school on time. දැන් මේ purpose එකක්. මම බයිසිකලයක් මිලදී ගත්ත මොනවටද? පාසලට වෙලාවට යන්න. බලන්න purpose එක I bought a bicycle so I can go to school on time. දුවේ පුතේ මෙතෙන්දී අපිට ඕනනම් තව වචනයක් එකතු කරන්න පුළුවන් so කියන එකට. කොහොමද? I bought a bicycle so that I can go to school on time. So that කියලා දාන්නත් පුළුවන්, so කියලා විතරක් තියන්නත් පුළුවන්. බලමු. I bought a bicycle so I can go to school on time, or I bought a bicycle so that I can go to school on time. මේ O කියන එකෙන් choice එකක් පෙන්නනවා. බලන්න ඒ වාක්‍ය එක වාක්‍යයෙන් හදලා තියෙන do you like coffee or tea. ඒතර මේ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න. Do you like coffee or tea? So we call them coordinating conjunctions. වගන්ති දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක සම්බන්ධ වෙනවා and but so එහෙම නැත්නම් O කියන වචන වලින්. Now the next one is when you write the sentences. මේ වගන්ති යොදන විට මේ punctuation marks නිවැරදිව යොදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ තේරුමේ අඩුපාඩු තියෙනවා. අන්න ඒක පෙන්වන්නයි මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික ඔබට යොදලා තියෙන්නේ. Punctuate the following sentences. බලන්න පළවෙනි එක my uncle's house is beautiful and spacious. මගේ අංකල්ගේ ගේ ලස්සනයි ඒ වගේම ඉඩ කඩ තියෙනවා spacious. දැන් මේ වාක්‍යයේදී බලමු අපි කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. Now here we'll have to use the full stop. මෙතෙන්දී අපි කමාවක් මුකුත් යොදන්නේ නැහැ. මේ විදිහ my uncle's house is beautiful and spacious. ඒකට හේතුව there are only two things. කොටස් දෙකක් තියෙනවා නම් අපි කමාවක් යොදන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට. My uncle's house is beautiful and spacious. Let us move on to the next one. Does your father work in a bank or a hospital?
So, now let us punctuate it. We will have to use the question mark, and there are only two things, a bank or a hospital. එනිසා මෙතෙන්ටත් කමා එකක් ඕනේ නැහැ. Does your father work in a bank or a hospital? But as it is a question, we have to use the question mark, no commas there. Now, let us move on to the next one. We have to buy sugar, butter, flour and vanilla extract for the cake. Now, here you will have to be careful. සමහර දරුවෝ මෙහෙම ලියනවා. හැබැයි එතකොට ඔබට විභාගයේදී ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වාක්‍යවලදී බලන්න. We have to buy sugar, that is comma, butter, that is comma, flour, comma, then and vanilla extract for the cake and the full stop. So, when there are more than two things, ඒ කියන්නේ වර්ග දෙකකට වැඩිය තිබුණොත් අනිත් වර්ග තියෙන තැනට අපි කමා එකක් දාන්න ඕනේ. It is quite important for the students who are sitting for the exam, O-level exam especially. We have to buy sugar, butter, flour, එතෙන්ටත් කමා එකක් ඕනේ, and vanilla extract for the cake. Next one, I am still trying to decide whether to select maths, science, art or commerce stream for the advanced level course. So, let us see. There are several options. අපිට choices කීපයක් තියෙනවා. I am still trying to decide whether to select maths, science, art, or commerce streams for the advanced level course. Math stream, science stream, art streams or commerce stream. So, we have maths, science, art or commerce streams for the advanced level course. You have to put the full stop here. Now, let us move on to the next one, correlative conjunctions. What do you mean correlative? They relate with each other. Correlative conjunctions connect two equal grammatical terms. Now, let us move on to it. Here are some words that you will have to use for correlative conjunctions. Common pairs include මෙන්න මේවා both and, ඒ වගේම whether, එහෙම නැත්නම් or, either or. මේක pronounce කරනවා either, එහෙම නැත්නම් either or. ඒක according to your style you can change the sound. Some people say either, some people say stylishly either. Neither, no. This also can be pronounced neither or neither. Neither, no. Then not and but. This is also not only but also. මෙන්න මේකත් එක යෙදුමක්. අපි බලමු මේවා කොහොමද ඔබට වගන්ති වල යොදන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. Look at the first one. I want either the pink sofa or the purple one. එතකොට මේ දෙකෙන් එකක්. I want either the pink sofa. එක්ක pink sofa එක එහෙම නැත්නම් the purple one. නැත්නම් දම් පාට එක. So, one, or we can say there are two options. I want either the pink sofa or the purple one. Look at the next one. I will study the use of the word both and. I will study both English literature and art history. මම මේ විෂයන් දෙකම ඉගෙන ගන්න එකක්. I will study both English literature, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය, ඒ වගේම කලා ඉතිහාසය, art history, both දෙකම කියන එක. Next one. I didn't know whether you would want milk or cream, so I grabbed both. බලන්න මේ තේරුම. I didn't know, මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ whether you would want milk or cream. ඔයාට ඕනේ milk ද එහෙම නැත්නම් cream ද කියලා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මෙන්න මෙතෙන්දි කමා එකක් එනවා. මොකද මේ දෙක පොඩ්ඩක් වෙන් වෙනවා. It is a short pause. So I grabbed both. එහෙම නිසා මම මේ දෙකම අරගෙන I grabbed both. I didn't know whether you would want milk or cream, so I grabbed both. එතකොට මෙතෙන්දි O කියන එක යෙදුනා. ඒ වගේම අර so කියන එක අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත
coordinating conjunction එකත් මෙතන යෙදුණා. Look at this one. Why do you want to visit neither Ireland nor Scotland? දැන් මේකේ අපි මුලින් පේන්නේ why do you want? ඇයි ඔයාට ඕන කරන්නේ? To visit. මෙහෙම යෙදුනට අනිත් කොටස කියවුවහම වෙන අදහසක් තියෙන දුවේ පුතේ. බලන්න. Why do you want to visit neither Ireland nor Scotland? ඒකට හේතුව මෙතන neither or neither no තියෙනකොට ආයි මේ වාක්‍ය නෙගටිව් යොදන්න බෑ. එතකොට මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇයි ඔබට අයර්ලන්ඩ් වලටවත් ස්කොට්ලන්ඩ් වලටවත් යන්න උවමනා නැත්තේ කියන එකයි අහන්නේ. හැබැයි මුලින් අපිට පේන්නේ why do you want කියලා. මෙතෙන්දී අපි නෙගටිව් දැම්මොත් ඒක වැරදි. ඒ නිසා why do you want to visit neither Ireland nor Scotland කියන්නේ ඇයි ඔබට අයර්ලන්ඩ් වලටවත් ස්කොට්ලන්ඩ් වලටවත් යන්න උවමනා නැත්තේ කියන එක. Next one. I took not only the pink sofa but also the Tiffany lamp. දැන් බලන්න මේ දෙකම ගත්තා. I took not only මේ විතරක් නෙමෙයි. අපි කියනවා එපමණකුදු නොව කියන අදහස. I took not only the pink sofa බලන්න යොදන තාලේ මේ pink sofa එක විතරක් නෙමෙයි but also the Tiffany lamp. ඒ වගේම දුවේ පුතේ බැරි වෙලාවත් අපි මේ not only කියන එක මුලට දැම්මොත් මේ වාක්‍යයේත් පොඩි වෙනසක් වෙනවා. එහෙම යදන්නේ අපි not only did I take the pink sofa but also the Tiffany lamp. එහෙම වුණොත් අපි අර වගන්තිය අර question එකක් විදිහට යොදන්න ඕනේ. Not only did I take the pink sofa but also the Tiffany lamp. Not only මේ විදිහට තියෙන verb එකෙන් පස්සේ I took not only the pink sofa but also the Tiffany lamp. Next one. Not the cheeseburger for me but definitely the fries. So not the chief burger for me but definitely the fries. Not and but. Next one. We'll move on to the third one, subordinating conjunctions. බලන්න දුවේ පුතේ මේ subordinating conjunctions යොදන්නේ when there is a subordinate clause. ඒ කියන්නේ අන්තර් වාක්‍යයක්. තව වාක්‍යයක් යෙදෙනවා මෙන්න මේවා යොදනවා. ඒක ඉන්නේ හුඟක් වෙලාවට complex sentence. ඒ සංකීර්ණ වාක්‍ය යටේ තමයි මේ subordinating conjunctions එන්නේ. අපි බලමු මේ වචන එකට යොදා ගන්න. although, before, once, that, when, whether, as, how, since, though, whenever, while, why, where, until, then, if, because. දැන් මේ දරුවන්ට මතක ඇති අපි මීට සතියකට දෙකකට කලින් ඔබ ඉගෙන ගත්තා අර past perfect වාක්‍ය ඉගෙන ගන්නකොට කොහොමද යොදන්නේ after කියන එක before කියන එක until කියන එක. එතකොට ඒවා මේ subordinating conjunctions වලට සම්බන්ධයි. ඔබ ඒ පාඩම නැවත නැරඹුවොත් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ until කියන එක before කියන එක ඒ වගේම after කියන වචනේ ඒවත් conjunctions යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගත්තා because කියන එක මීට කලින් මේ although කියන එක adverbial clauses of concession කියන පාඩමට. Today there are two important words how to use while and when. Now let us see how to use these two words that you may get under subordinating conjunctions. මේකට මම පුංචි lesson එකක් තියෙනවා බලමු. From 8:30 am to 11:30 am last Saturday. දැන් මේ දරුවෝ හිතා ගන්න ගිය සෙනසුරාදා උදේ 8:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකන් එක්තරා පවුලක මෙන්න මේවා සිද්ධ වුණා. බලන්න. My father was reading a newspaper. My mother was cleaning the house. My sister was watching TV. I was listening to the radio. Some boys were playing in the garden. දැන් ඔබට පේනවා මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ past continuous tense එකේ. was එක්කලා ing එක. ඒ වගේම were එක්කලා ing. අපි මේකට කියන්නේ past continuous tense. අපිට පුළුවන් මේ ඕනෑම වගන්ති දෙකක් while කියන වචනේ සම්බන්ධ කරන්න. බලන්න අපි බලමු උඩ වාක්‍ය දෙක. My father was reading a newspaper. My mother was cleaning the house. අපිට කියන්න පුළුවන් while my father was reading a newspaper, my mother was cleaning the house. මගේ පියා ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයේ බලමින් ඉඳද්දී අම්මා ගේ පිරිසිදු කරමින් හිටියා.
එතකොට ඒ වගේම දුවේ පුතේ අපිට පුළුවන් මේ while කියන එක මේ වාක්‍ය දෙකක් මැද්දට දාන්න. My sister was watching TV while I was listening to the radio. Or you can say I was listening to the radio while some boys were playing in the garden. මේ ඕනම වාක්‍ය දෙකක් while කියන වචනේ මුලට යොදලා එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය දෙක අතරට යොදලා අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට යමු මේකට සම්බන්ධ කරන තවත් සෙට් එකක් බලන්න. at 10:30 am හරියටම උදේ 10:30ට මෙන්න මේ සිද්ධියෙන් වුණා. මේ පෞද්ගලික සෙනසුරාදා. මොකද්ද? The postman rang the bell. postman bell එක නාද කළා. The dog began to bark. බල්ලා බුරන්න පටන් ගත්තා. Someone knocked on the door. යම් කෙනෙක් දොරට තට්ටු කළා. It started to rain. වහින්න පටන් ගත්තා. දෙපොතේ මෙහි තියෙන්නේ simple past tense එක. මීට කලින් වාක්‍යයේ තිබුණේ past continuous එක. දැන් අපිට පුළුවන් අර කලින් ඉගෙන ගත්ත වාක්‍යයකුයි මෙහෙකුයි සම්බන්ධ කරන්න. හැබැයි while දෙන්න ඕනේ අපි අර ing වාක්‍යයකට. For example, while my father was reading a newspaper, the postman rang the bell. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් while I was watching or listening to the radio, the dog began to bark. While my sister was watching TV, someone knocked on the door. While some boys were playing in the garden, it started to rain. එහෙම යොදන්නට පුළුවන්. හැබැයි මේ වාක්‍යයක් ඉස්සරහ අපිට සාමාන්‍යයෙන් while යොදන්නේ නැහැ. while යොදන්නේ අර කෙරමින් පවතිනවා කියලා අදහසක් තියෙන වාක්‍යයකට. මේ වාක්‍යයක් වෙනකොට කියන්න ඕන නම් අපි යොදනවා මේකට when කියන එක. බලන්න. When the postman rang the bell, my father was reading a newspaper. When the dog began to bark, my mother was cleaning the house. When it started to rain, some boys were playing in the garden. දැන් අපි මේ වාක්‍ය ටික පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද එදිලා තියෙන්නේ බලන්න. While my father was reading a newspaper, මෙතන කමාවක් එනවා. මේ මෙතනිත් බලා ගන්න දුවේ පුතේ මේ while my father was reading a newspaper කියනකොට මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ නෑ. තව එකක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙතන කමා එකක් දාන්න ඕනේ. While my father was reading a newspaper, my mother was cleaning the house. ඊළඟට මේ විදිහට දානකොට my sister was watching TV while I was listening to the radio. මොකද මේ දෙවෙනි කොටස නැත්තම් අපි කියනවා මේ subordinate clause එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පසු එතෙන්දි කමාවක් ඕනේ නැහැ. My sister was watching TV while I was listening to the radio. අපි මේකට කියනවා independent clause, දෙවෙනි එකට කියනවා dependent clause. මේක මත යැපෙන නිසා ඒකට කමාවක් ඕනේ. හැබැයි dependent clause එක කලින් එනවනම් බලන්න while my father was reading a newspaper කියන එක කලින් එනවනම් කමාවක් දාන්න ඕනේ. My mother was cleaning the house. Let us move on to the next one. දැන් මෙතෙන්දිත් මේ dependent ඒ කියන්නේ තවත් එකක් මත යැපෙන වාක්‍ය මුලින් තියෙන while I was listening to the radio, the postman rang the bell. The dog began to bark. ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණ. ඒ නිසා අපිට කමා එකක් ඕනේ. The dog began to bark while my father was reading a newspaper. බලන්න මේක someone knocked on the door while I was listening to the radio. මෙතෙන්දිත් කමා එකක් ඕනේ. මොකද මුලින් තියෙන්නේ independent clause එකක්. තනියෙන් ඉන්න පුළුවන් වාක්‍ය. It started to rain while some boys were playing in the garden. It is also the same. When the postman rang the bell, I was listening to the radio. මෙතෙන්දි when කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ simple past tense එකක් තියෙන වාක්‍යෙට. We have used the comma there. When the postman rang the bell, it is a dependent clause. Therefore, we'll have to use the comma. When the dog began to bark, my sister was watching TV. It is also the same. My father was reading a newspaper when someone knocked on the door. මේක dependent clause එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙවෙනුවට. So it's not necessary for you to use comma there. Now, so we talked about when and while. දැන් අපි බලමු මේ subordinating conjunctions වලදී අනිත් වාක්‍ය කොහොමද දෙන්නේ කියලා. අනිත් වචන මේ තව conjunction එකක් තමයි because කියන එක. දැන් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ when while. Because of him. දැන් මේකත් අනිත් එක මත යැපෙනවා dependent. ඒ නිසා you have to use a comma. Because of him
I learned how to start my own business. ඔහු නිසා තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද මගේ business එක ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න. Because of him I learned how to start my business. දැන් බලන්න දුවේ පුතේ මේක because of him පසුව යෙදෙනකොට I learned how to start my own business because of him. මෙතෙන්දි කමා එකක් දාන්නේ නැහැ. මෙන්න හොඳට ඔබේ විරාම ලක්ෂණ ඉගෙන ගන්නකොට මෙන්න මේවා මතක තියාගන්න. ඒකට මුලින් ඒ dependent clause එකක් phrase එකක් තියෙනවා නම් එතෙන්ට දාන්න ඕනේ. ඒක පසුව යොදනවා නම් මුලින් independent clause එකක් තනිව නැගී සිටින්න පුළුවන් වාක්‍යයක් තියෙනවා නම් අවශ්‍ය නැහැ. I learned how to start my own business because of him. ඒ වගේම ඊළඟ එක if කියන වචනේ, that is also conjunction. Everything will fall into place if you start at the beginning. එතකොට මුලින් තියෙන everything will fall into place කියන්නේ right ඒක independent clause එකක්. ඊළඟට conditional එක තමයි if you start at the beginning, so there is no comma. If you start මුලින්ම පටන් ගත්තා නම් හැම දෙයක්ම හරියාවි. Everything will fall into place if you start at the beginning. බලන්න මේ කොටස මුලට ගත්තොත් if you start at the beginning then you have to use the comma. If you start at the beginning everything will fall into place. Now let us move on to another one. Until. බලන්න ඒකත් until you try. ඔබ උත්සාහ ගන්නා තුරු you will never know. ඔබ කවදාවත් ඒ පිළිබඳව දැනගන්නේ නැහැ. ඒකෙත් until you try කියලා කිව්වට කිසිම සම්පූර්ණකමක් නැහැ. You will never know කියන එක වෙනම තනිව නැගී සිටින ඔබ කවදාවත් ඒ දැනගන්නේ නැහැ. You will never know. Therefore there should be a comma. Until you try you will never know. බලන්න එක you will never know until you try. එහෙම මාරු කළාම කමා එකක් ඕනේ නැහැ. දැන් මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි ඒ කරුණ කියලා. බලමු ඊළඟ එක. As I write this letter. මම මේ ලියුම ලියන නිසා කමා. I know I must say goodbye. මම දන්නවා මම goodbye කියලා කියනවා. As I write this letter I know I must say goodbye. So there should be a comma. දැන් බලමු මේක අපි දෙපැත්ත අනිත් පැත්ත නේද I know I must say goodbye as I write this letter. එතකොට කමා එකක් අවශ්‍ය නැහැ. එතන full stop එක විතරයි අවශ්‍ය. Now let us move on to these things. Conjunctive adverbs. This is also important. අපි සමහර වෙලාවට වාක්‍යවල මෙන්න මේ වගේ වචන යොදනවා. ඒ වාක්‍ය දෙකක් වඩා වැඩි දියුණු කරන්න, සම්බන්ධ කරන්න, අදහස වැඩි තියුණු කරන්න. බලන්න මේ වචන ටික. However, therefore, as a result, otherwise, moreover, furthermore, for example. However, therefore, as a result, otherwise, moreover, furthermore, for example. මේ දූර පුතාලා මේවා යොදා ගන්න තාලේ දැනගත ඔබේ රචනාව වඩා ලස්සන කරන්න පුළුවන්. එතකොට හැම එකටම උවමනා. ඒ වගේම comprehension passage එකක් අවබෝධ කරගන්නත් මේක උදව් කරනවා. දැන් අපි බලමු ඊළඟ පියවරට ගිහිල්ලා බලන්න පළවෙනි එක. Ravin loves living in Colombo. However, his wife hates the traffic and pollution. දුවේ පුතේ මේ මෙතන මේ however කියන වචන යොදන තාලේ හොඳට බලන්න මේ තිරේ. Ravin loves living in Colombo. Ravin කැමති කොළඹ ජීවත් වෙන්න. බලන්න ඊළඟට තියෙන semicolon එක. මොකද්ද semicolon කියන්නේ? කමා එකක් තියෙන ඊට උඩින් තිත අපි කියනවා semicolon කියලා. semicolon එක දාලා however යොදන. හැබැයි h අකුර simple. මොකද ඒක සම්මත. However, comma. Ravin loves living in Colombo. However, his wife hates the traffic and pollution. හැබැයි යාගේ බිරිඳ මේ ට්‍රැෆික් එකට, වාහන තදබදයට, ඒ වගේම පොලියුෂන් එකට, පරිසර දූෂණයට ඒකට මේක පිළිකුල් කරනවා. එතකොට but Ravin loves living in Colombo. එතකොට ඊට විරුද්ධ අදහසක්. දැන් බලන්න ඒ වාක්‍යම පොඩි වෙනසක් කළා ඊළඟ එකේ තියෙනවා. අර අතෙන්දි තිබුණේ semicolon. බලන්න මේකේ Ravin loves living in Colombo full stop. එතන full stop. ඊළඟට however පටන් ගන්න පුළුවන් capital letter එකකින්. Ravin loves living in Colombo. However, then there should be a comma. His wife hates the traffic and pollution. අදහස් එකමයි.
මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරන්නේ මේ however කියන වචනේ ඔබ කොහොමද වගන්තියක යොදනකොට මේ විරාම ලක්ෂණ යොදලා නිවැරදි තේරුමට යොදන්නේ. බලන්න. Ravin loves living in Colombo full stop. ඊළඟට H capital however comma. ඊළඟ කලින් එකේ තිබුණේ semicolon H simple after that comma. බලමු ඊළඟ එක third එක Ravin loves living in Colombo full stop. His wife comma however. මෙන්න මෙහෙමත් his wife however hates the traffic and pollution. ඒතර however අර subject එකට පසුව යොදන්නත් පුළුවන්. හැබැයි his wife comma however comma මේ commas දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. Ravin loves living in Colombo full stop. His wife however hates the traffic and pollution. A fourth එක. Third එක. Fourth one Ravin loves living in Colombo full stop. His wife hates the traffic and pollution however. එක අගට දාන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඔබට පැහැදිලි කළේ however යොදන ක්‍රම හතරක්. First one semicolon however and comma. Second one full stop, then however starting with capital H and comma. Third one after the subject his wife comma however there it should be simple and comma. Last one we use however at the end. However කියන එක වාක්‍ය කෙලවරට යෙදෙනවා. එතකොට you can use any of these ways to use however. මේ දරුවන්ට පුළුවන් තමා කැමති ඕනම විදිහකට මේ වාක්‍ය මේ වචනේ යොදා ගන්න. මම හිතනවා ඒක මේ දරුවන්ට පමණක් මේ සමහර වැඩිහිටි අයටත් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. Now let's move on to the next one. මේ therefore කියන එකත් ඒ විදිහටම යොදන්න පුළුවන්. Swimming is an essential skill in life. Therefore all children should learn it. බලන්න දුවේ පුතේ swimming මෙතන gerund එක පිහිනීම is an essential skill අත්‍යවශ්‍ය දක්ෂතාවයක් අපේ ජීවිතේ. මෙතනත් semicolon තියෙනවා. Therefore all children should learn it. දැන් අපිට පුළුවන් අර however වගේම මේ therefore කියන එකත් අර ක්‍රම හතරටම ලියන්න. අපි පොඩ්ඩක් කියවලා බලමු. Swimming is an essential skill in life full stop then therefore T capital therefore comma all children should learn it. මතක තියාගන්න පුතේ මේ therefore 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 so full stop and T capital therefore all children should learn it. Or you can say swimming is an essential skill in life full stop all children therefore should learn it. එහෙම දන්නත් පුළුවන්. Swimming is an essential skill in life all children should learn it therefore. So just like however therefore also can be used in the same. දැන් ඔබට එන මේ වචන දෙකම අර එක් ක්‍රම හතරෙන් යොදන්නට පුළුවන්. Now let us move on to another one. මෙන්න ඔබට තවත් phrase එකක් නැත්නම් වචනයක් ඉගෙන ගන්නද මොකද්ද moreover කියන වචනේ MOREOVER. බලමු අපි ඒක යොදන තාලේ එකත් මේ conjunctive adverb එකක්. The director will be at the conference. මේ director අධ්‍යක්ෂකතුමා conference එකේ ඉඳීවි. The director will be at the conference semicolon moreover he will be delivering the inaugural speech. යා සහභාගී විතරන්නේ මේ තව දුරටත් moreover he will be delivering the inaugural නැත්නම් inaugural speech කියන්නේ ආරම්භක දේශනය inaugural speech. So the director will be at the conference semicolon moreover මේ දරුවන්ටත් මේ moreover කියන වචනේ යොදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔය literature answers කියන ළමයින්ට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය මේ වගේ වචන යොදලා he will be delivering the inaugural speech. Now here are the rules I mentioned. බලමු. පළවෙනි එක තමයි item 1 and or item 2. එතකොට අපි වචන දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා දෙකක් විතරයි. පළවෙනි item එකයි දෙවෙනි item එකයි and දාලා එහෙම නැත්නම් o කියන එක දාලා no commas. You must not use commas දෙකක් එනවා. ඊළඟ rule එක තමයි when you have several items 1 2 3 you have to use commas. Here also should be comma and after that 4. ඊළඟට independent clause comma
and when there are two independent clauses and but also මේ යොදනවා නම් එතෙන්දි දාන්න පුළුවන් මේ දෙක අතරට කමා එකක් දාලා and. ඊළඟට dependent clause comma independent clause. මුලින්ම අර dependent clause එකක් ඒ කියන්නේ තනියෙන් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න අමාරු එකක් dependent තවත් එකක් මත යැපෙන එකක් after comma you have to use independent clause. Then independent clause dependent clause එතකොට ඒ දෙක එනවා නම් කමාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට independent clause semicolon however නැත්නම් therefore again independent clause අර මං කියා දුන්නේ. ඊළඟට independent clause full stop however or therefore comma independent clause. right. දැන් අපි පුංචි අභ්‍යාසයක් කරන්න යන්නේ ඔබට මෙතෙක් කල් කියා දුන්න මේ නීති රීති අනුගමනය කළා. දැන් අපි වගන්තියක් යොදනවා. ඔබ බලන්න මේ වගන්තියේ හරියට පංක්චුවේට් කරන්න මේ කමාස් ටික යොදන්න දැන් ඔබට පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි බලමු. බලන්න Kalana can speak English, Sinhala and Tamil. දැන් මේ දුවල පුතාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා choices කීපයක් English, Sinhala and Tamil. So let us see how to do this. බලන්න ඔබට පුළුවන් වුණාද කියලා බලන්න මේකට පංක්චුවේට් කරන්න. Kalana can speak English, comma, Sinhala, comma, and Tamil. Right? But if you have two things, දෙකක් විතරක් තියෙනවා නම් Sinhala and Tamil. So like that. I'll not be at home on Tuesday and Wednesday. So there are only two, Tuesday and Wednesday. So it's not necessary for you to use any commas. මොකක්වත් commas අවශ්‍ය නැහැ. I'll not be at home on Tuesday and Wednesday. අඟහරුවාද බදාද මම ගෙදර නැහැ. I'll not be at home on Tuesday and Wednesday. Next one. We didn't know that she was going to teach English, so we didn't bring our English books. දැන් සමහරලාට මේ දරුවන්ට මුණ දෙන අවස්ථාවක්. We didn't know that she was going to teach English. අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ අය ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් so we didn't bring our English books. අපි ඉංග්‍රීසි පොත් ගෙනාවේ නෑ. අපි බලමු දුවේ පුතේ කොහොමද මේක. We didn't know that she was going to teach English, comma, so we didn't bring our English books. අපිට ඕන නම් මෙතන full stop එක දාලා S capital දාන්නත් පුළුවන්. Number 4. Shyama was not well but came to school. දැන් බලමු මේ වාක්‍ය. Shyama was not well but came to school. දැන් මේක අපිට ඕන නම් කොටස් දෙවිදිහකට ලියන්න පුළුවන්. මම මේ උදාහරණ දෙකක් දීලා තියෙනවා. Shyama was not well but came to school, not necessary to use a comma. හැබැයි අපි මෙන්න මේ විදිහට ලියනවා. Shyama was not well, comma, but she came to school. මෙතන she came කියන යොදලා නැහැ. ඒ නිසා එතන කමාවක් අවශ්‍ය නැහැ. Shyama was not well but came to school. Shyama was not well, comma, but she came to school. When you meet my friend, can you give him this book? දැන් ඔබට මෙතෙන්දී පේනවා when you meet my friend කියනකොට ඒ කොටස dependent clause එක. ඒක තනියෙන් පෙනී සිටින්න බෑ. ඒ නිසා එතෙන්ට කමා එකක් අවශ්‍යයි කියලා දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති. බලමු. When you meet my friend, comma, can you give him this book? අපිට ඕනනම් කියමු can you give me this book when you meet my friend කියලා කිව්වොත් කමාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Now next one. My son wants me to join the trip. However, I am determined to stay at home. දැන් මේ වාක්‍යය ඔබට නිවැරදි විදිහට කමාවල් දාන්නදී දැන් මම ඔබට කියා දීලා තියෙනවා ක්‍රම 4ක්. අපි බලමු කොහොමද යොදන්නේ කියලා. බලන්න පළවෙනි එක. My son wants me to join the trip, semicolon, comma and dot. However, comma, it's simple. I am determined to stay at home. Next one. My son wants me to join the trip, full stop. However, H capital, comma, I am determined to stay at home. බලමු අනිත් කොටස් දෙක. My son wants me to join the trip, full stop. I am, however, comma, determined to stay at home. My son wants me to join the trip. I am determined to stay at home, comma, however.
අර කොටස් 4න් ඕන විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන්. Right. Now I am going to show you how these conjunctions and commas have been used in your textbook. මේ ඔබේ textbook එකේ එක lesson එකකින් මම කොටස් කීපයක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ 8 වෙනි unit එකේ Anne Frank පිළිබඳව ඔබ අහලා ඇති. Anne Frank was a girl who wrote a diary and she died at the age of 15. අවුරුදු 15 වෙදි එයාට මිය යන්න සිදු වුණා because of the Hitler's regime and she was a Jewish girl. මෙන්න එයාගේ කතාව ඔබේ පොතේ තියෙනවා. ඒකේ මේ වාක්‍යයක් බලමු අපි. Anne Frank was born on 12 June 1929 in Frankfurt. The economic crisis, Hitler's rise to power and growing anti-Semitism, that is hatred against Jews, put an end to the family's carefree life. දැන් අපි බලමු මේ වාක්‍යය කොහොමද සම්බන්ධ වෙලාද. Anne Frank was born on 12 June 1929 Frankfurt. Full stop there. The economic crisis, එතකොට එකක් බලන්න කමා, Hitler's rise to power, හිට්ලර්ගේ බලයට පැමිණීම, and growing anti-Semitism. බලන්න ඒ වගේ දෙයක් විස්තරයක් කරන අපිට වරහන් ඇතුළු දෙන්න පුළුවන්. hatred against Jews, යුදෙව්වන්ට විරුද්ධව තියෙන පිළිකුල. put an end to the family's carefree life. So dear students, today I attempted to show you how to use conjunctions with correct punctuation marks. ඉතින් මං හිතනවා මේ දුවල පුතාලට මේ පාඩම අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා. Then I think that you will be able to answer the English language paper and get better marks at the exam if you have listened to the lesson, if you have watched the lesson carefully. So I wish you all the best. With the intention of meeting you with another lesson, I say goodbye. Thank you.